It's wonderful to be back together with all of you. C'est merveilleux d'être à nouveau avec vous tous. Today and tomorrow, there will be a Dharma talk. Aujourd'hui et demain, il y aura des Dharma Talks. The point is to realize what is underfoot, under our feet. Il s'agit avant tout de prendre conscience de ce qui est là, directement sous nos pieds. To see what is in front of our face. De voir clairement ce qui est directement devant notre visage. It's as simple as that. C'est aussi simple que cela. If mind wavers, however, Si cependant l'esprit vacille ou s'égare, it can be difficult to realize. alors il est très difficile d'en prendre conscience. Here is the difficulty. C'est là que se trouve la difficulté. There was a famous musical from the 1960s. Dans les années 60, il y avait une comédie musicale très populaire. Stop the World, I Want to Get Off, it was called. Elle s'appelait « Arrêtez le monde, je veux débarquer ». It's not the world that needs to stop. Mais ce n'est pas le monde qui doit arrêter. In the classic Zazen manual, it states, Dans le manuel classique du Zazen, on nous dit to search for the pearl, si vous cherchez une perle, it's best to calm the waves. il vaut mieux laisser les vagues s'apaiser. With the water of concentration still and clear, Lorsque l'eau de la concentration est immobile et claire, the mind pearl reveals itself. alors la perle de l'esprit se révèle d'elle-même. This is the basis of Zen practice. C'est là la base de la pratique du Zen. To repeat the quote from the classic Zazen manual, Pour répéter encore une fois cette citation du manuel du Zazen. to search for the pearl, a precious gem, Lorsqu'on cherche une perle, une pierre précieuse, it's best to quiet the waves. il vaut mieux d'abord apaiser les vagues. With the mind of concentration still and clear, Lorsque l'esprit de concentration est immobile et clair, the mind pearl reveals itself. la perle de l'esprit se révèle d'elle-même. End quote. Fin de citation. I trust it is clear from your own experience. J'ai confiance que tout cela
et clair à partir de votre propre expérience. There's no need to empty the ocean of all its water. Il n'est pas nécessaire de vider l'océan de toute son eau. There's no need really even to purify the water. Il n'est même pas nécessaire de purifier l'eau. We don't even need to try and stop the world. Nous n'avons même pas besoin d'essayer d'arrêter le monde. Simply calm the waves of mind. Il suffit simplement de calmer les vagues de l'esprit. Then this is revealed as what it is. Alors, ceci est révélé tel que c'est. The mind pearl reveals itself. La perle de l'esprit se révèle d'elle-même. Some of you may wonder, but why don't I realize that? Mais quelques-uns parmi vous se demandent peut-être, mais comment se fait-il que je n'en prenne pas conscience? Look and see. Voyez, voyez, Endlessly following discursive thought round and round. toujours à la poursuite des pensées discursives. On tourne en rond, on tourne en rond. Indulging in emotions. S'abandonnant à la moindre émotion. You know where all that leads, don't you? Vous savez très bien, n'est-ce pas, où tout ça vous mène. Don't waste another second in vain. Ne perdez pas une seule seconde de plus. Realize it. Voyez-le. You don't need another thought. Vous n'avez pas besoin d'une autre pensée. You don't need another feeling or emotion. Vous n'avez pas besoin d'un autre sentiment, d'une autre émotion. You don't need another experience, Vous n'avez pas besoin d'une autre expérience, however enlightening it may seem. aussi extatique soit-elle. It's all mind chasing. Tout cela, c'est l'esprit qui est en quête, Mind seeking, l'esprit qui cherche sans cesse, stirring up the waves, the water, huh? qui vient troubler l'eau. That is what must end. Voilà ce qui doit prendre fin. But how, you ask? Mais comment peut-on faire ça? Open up to what is here underfoot. Ouvrez-vous à ce qui est directement là, sous vos pieds. Stop running, escaping from. Cessez de courir, de chercher à vous échapper. What is in front of your face? Qu'est-ce qui est là, directement devant vous? And this is to be practiced with body, breath, and mind. Et tout cela doit être pratiqué avec le corps, la respiration et l'esprit. With this body, Avec ce corps, with this breath,
to exaggerate. Huh? avec cette respiration. Je l'exagère. And with this mind, Et avec cet esprit, it's something total and complete. c'est entier, total, complet. Zazen practice will not get you there. La pratique en zazen ne vous permettra pas d'arriver jusque-là. It doesn't need to get you there. Il n'est pas nécessaire que vous arriviez là. Real Zazen pulls us here. Un zazen authentique vous tire dans cette direction. It naturally draws us to this, doesn't it? Le zazen nous attire naturellement vers ce qui est. Like a magnet, an unerring magnet. Comme un aimant infaillible. Unmistakable. Pas d'erreur possible. Beyond a shadow of a doubt. Au-delà du moindre doute. Discursive thought, wandering mind, La pensée discursive, l'esprit qui s'égare, on the other hand, de son côté, is endlessly dispersing. est constamment en train de se disperser. You take two magnets that attract. Prenez deux aimants qui attirent. Turn one magnet around, and what happens? Mettez-les l'une devant l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Whoosh. Fouche! It repels Il se repousse into waves of thought, dans des vagues de pensée, wavering desires, des désirs qui s'égarent sans cesse, dreams, des rêves, and further delusions within delusions. et de nouvelles illusions à l'intérieur des illusions. Yes, this is the difficulty of practice. Oui, c'est bien là la difficulté de la pratique. More precisely, the difficulty of not properly practicing. Plus précisément, la difficulté de ne pas correctement pratiquer. You must see what you are doing wrong and correct it. C'est à vous de voir là où vous vous trompez et le corriger. With the body, Avec le corps, with the breath, avec la respiration, with the mind. avec l'esprit. This in its totality. Ceci dans sa totalité. Not dispersing out into thoughts, ideas, possibilities. Sans vous disperser dans des idées, des pensées, des possibilités. Rather, directly into the root of it all. Mais plutôt revenir à la racine de tout cela. Where is the source of it all?
Où est la source de tout cela? Zazen is to really see through. Zazen, c'est voir à travers, To see through, to enter. entrer, pénétrer. The delusions cannot continue. Alors les illusions ne peuvent tout simplement pas continuer. They lose their steam, as we say. Elles perdent leur énergie. They lose. It ends. Cela cesse, Over. fini, Done. accompli. The extent of my French. Fini. Ended. Real Zazen is this. Le zazen réel, c'est cela. Stopping. Arrêter, Coming to its own marvelous end. en arriver à sa propre merveilleuse fin. Then all truly springs to life. Alors, tout revient naturellement à la vie. What is this here? Qu'est-ce donc que ceci, ici, When the waves are gone? quand les vagues sont absentes? Realize what is underfoot right here. Voyez ce qui est là, ici même, sous vos pieds. See what's in front of your face. Voyez ce qui est directement là, devant votre visage. It is as simple as that. C'est aussi simple que ça. With body, Avec le corps, breath, la respiration mind, et l'esprit. if it is not that simple, Si ce n'est pas aussi simple, see what you're doing wrong and correct it. voyez quelle erreur vous faites et corrigez-la. You must see it for yourself. Vous devez le voir par vous-même. Are you stirring up waves? Êtes-vous en train de troubler l'eau Or are you letting them truly settle? ou laissez-vous les vagues s'apaiser? Proper practice. Une pratique correcte, This is the basis. c'est la base. And then proper guidance Et être correctement guidé all the way through. au-delà de tout. We have a precious opportunity this weekend Nous avons cette fin de semaine une opportunité précieuse to constantly practice together. de pratiquer de façon constante ensemble. Let's make best use of this precious opportunity. Faisons
le meilleur usage possible de cette précieuse opportunité. Until it's revealed in our bones. Jusqu'à ce que tout cela se révèle dans nos os. Clear all the way through. Complètement clair, jusqu'au bout. For today, this is where we begin. C'est là que nous commençons aujourd'hui. We have time now for your questions or concerns. Nous avons maintenant le temps pour des questions ou des préoccupations. From out of the practice. Que ces questions et préoccupations viennent de la pratique elle-même, This is for the benefit of all. pour le bénéfice de tous. I urge you to consider well what is your question, your doubt, your concern. Je vous encourage à voir clairement quelle est votre question, quelle est votre préoccupation. Make it as clear and to the point as possible. Que votre question soit la plus claire et la plus précise possible. Together, we can find a real solution. Ensemble, nous pouvons trouver une vraie solution. Please feel free to stand up and stretch for a moment if you would like. Thank you for listening so intently. Si vous le souhaitez, prenez quelques instants pour vous lever et vous détendre. Merci d'avoir écouté si attentivement.
Marie-Claude, shall we continue? Yes. Je vais inviter toutes les personnes qui veulent poser les questions, parce que je vois très très peu d'écran, à inscrire votre nom dans le fil de conversation, la petite boîte de dialogue, et je vais vous donner la parole. Et Louis va traduire en français. So for everyone, just put your name in the chat box, and I will give. I will see you because I don't see. I just see 3 or 4 people right now. so you can also raise your hand, but J'aurais une question. I would have a question, Marie-Claude. je t'en prie, Louis. Jeff, Yeah. Claude Archambault, who is a French-speaking member of the Quebec Zendo, sends the following question. When practicing, is it better to stick to a single question or koan instead of bouncing back and forth between different questions, such as, who am I? What is it? What is mu? As I usually do when I practice. And I will translate your answer. Thank you, Claude, for your question. Merci, Claude, de poser cette question. I'm sure that many others have the same question or concern. Je suis certain que de nombreuses autres personnes se posent la même question. And I trust you are coming to see for yourself the answer. Et j'ai confiance dans le fait que tu trouveras toi-même ta propre réponse. Who am I? Qui suis-je? What is it, or perhaps what is this? Qu'est-ce que ceci? What is mu? Qu'est-ce que mu? Any one of those will do quite well. N'importe laquelle de ces questions fait tout à fait l'affaire. But if you do as you yourself are saying, Mais si tu les utilises comme tu l'exprimes dans ta question, I believe you said, at least in English translation, bouncing back and forth between questions. oui, je crois que dans la formulation anglaise de la question, tu dis que tu passes d'une question à une autre. What happens? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Does the mind really become focused into one, or does it tend to disperse? Est-ce que l'esprit s'unifie complètement ou est-ce qu'il est plutôt porté à se disperser à gauche et à droite? It is recommended that once the question for you is clear, keep it to one. Il est recommandé que lorsqu'une question devient claire pour toi, de t'en tenir à celle-ci. Stick with it until the end. Reste avec la question jusqu'à la fin. I trust you see why. J'imagine que tu vois bien pourquoi. The question cannot solidify, so to speak. La question ne peut pas se solidifier, pour ainsi dire.
if you're changing its form. Who am I? What is it? What is mu? Birth and death, so on and so forth. Alors, elle ne peut pas se solidifier, pour ainsi dire, si tu la fais changer constamment. Qui suis-je? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que mou? Qu'est-ce que... Alors, tu te disperses continuellement. Again, all of those questions are valid and can be used. Encore une fois, toutes ces questions sont très valables et peuvent toutes être utilisées. But if you go bouncing back and forth, as you say, Mais si tu rebondis d'une question à l'autre, comme tu le dis, it will never reach its culmination. alors la question n'atteindra jamais sa fin. Thus, it can never truly resolve. Donc, la question ne pourra jamais se dissoudre, se résoudre. That is what a natural koan is. C'est ce qu'est ce qu'on appelle un koan naturel. That is where most of the koans that we now have, these cases, that's where they came from. C'est de là, en fait, que viennent tous les koans traditionnels que nous connaissons. You see, that one question came to include everything. Tu vois, cette question en est venue à contenir tout ce qui est. But it doesn't help to bounce back and forth. Mais cela n'aide vraiment pas de rebondir d'une question à l'autre. I've already gone into this in an earlier Dharma talk on concentration and its culmination. J'ai déjà abordé le sujet dans un Dharma talk qui s'intitule La concentration et son achèvement. So we needn't go too much more, but I trust you see the point, Claude. If not, please feel free to speak up. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais j'ai confiance, Claude, que tu vois bien de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à en parler tout de suite. Ultimately, you don't even need one question, do you, Claude? Ultimement, tu n'as même pas besoin d'une question, Claude. But if you are going to raise one, if it is alive and burning for you, Et s'il y a une question qui est vivante pour toi, qui est brûlante pour toi, make it clear and then do not separate from it. Don't budge. Don't move an inch from it. alors que ça soit clair pour toi et ne t'éloigne jamais de cette question. You see how done properly, Tu vois, lorsque c'est fait correctement, this in itself settles the waves. la question elle-même apaise les vagues. Bouncing back and forth just creates more waves. De passer d'une question à l'autre ne fait que troubler l'eau. If I have not done justice to your question, Claude, please feel free to speak up, respond. Si je n'ai pas rendu justice à ta question, Claude, s'il te plaît, n'hésite pas à t'exprimer. Merci beaucoup, c'est vraiment clair. Je comprends très bien, c'est formidable. Merci beaucoup. Thank you, Jeff. It is very clear for me. I really see what you mean. Jean Gagnon,
s'il vous plaît. Okay. Jeff, I have a question about the. Do you hear me well? Yes, pretty well. Okay. I have a question about the use of the breath. When you demonstrate, you seem to be pushing the breath down. And I've been used, or I thought the idea was to follow the breath. So as it comes up and down, so there was not that idea of pushing it down. But then there's another issue I have with breathing. Since I work with, what is it, without the word, the distinction between breathing in and breathing out seems to disappear. It happens, or whatever, it dissolves. So I don't speak of following the breath because of the danger of then you following the breath. You're separate from it. You don't follow the breath. You are inseparable from the breath. okay. It's not just a matter of words. You're not following something. Being one with the breath. Yes, exactly. One with the breath. Not thinking about it, trying to make it deeper or forcing it, as you say. No. But simply giving all of ourselves to the breath. I believe I said I'm exaggerating when I did it, just to kind of show it. Don't try to imitate it. Over time, it naturally becomes slower and deeper and longer. But the point really is just to be one with the breath. If you have a koan, for you, what is it or what is this? Is that correct? Yes. So once the sitting is settled and the breathing is focused, you don't do anything, you don't bring something in now. That focused, settled breath, you see, now becomes quite naturally, as in, what is it? What is this? It's not something else. You follow? Yeah. It's not going out again. Now I'm going to think about, what was my koan again? Oh yeah. No, it's this breath, totally unified, asking into the source of itself, not going out into, right? And so as you say, often at that point, the inhaling and exhaling in and out, it's virtually indistinguishable. That's fine. As long as your mind's not wandering. When it's fully there, sometimes the breath can become very, very shallow. Sometimes it can become very, very deep. That's okay. That's okay. But the point is to be there fully with it. And yes, as you say, you don't need to force it. This creates many, many problems. Just give all of yourself to it, quite naturally. That's enough. And if the mind starts to wander, if a wave starts to arise, the sooner you become aware of it, the better, simply because it's less wasted energy. And what do? Simply come back. The ocean is always here. Waves are, you can't really lose it, but always to return right here with the body, the breath, and the mind. Does that respond to your question?
Yeah, let me expand a bit. So, I don't know how to say it. Then the what is it is really just breathing in a way, or being in a way, just being. Okay. That what you, the one asking, what, what you are asking into the source of yourself. You're not asking about what is this, what is that, right? It is the source asking into the source of itself. What is asking is inseparable from the one who is asking, correct? Yeah. It's not like an ordinary question, you know, point out the chair in the room. No. The one inquiring here and now is inseparably, cannot be separated from what is being asked. It's the most immediate and direct. If it's abstract, see what you're doing wrong, see what you're creating, and simply come back to this. It is not an abstraction. This is clear, isn't it? Yeah. But even the what is sometimes too much. Just being there, questioning seems to be it. Let it come to its own culmination. You know what I mean? Don't worry about how or when or even why. Just ever more subtle, ever more refined. Okay? Okay, thank you. Benoit, do you have a question? Oui, j'ai une question. En fait, j'ai bien compris, Jeff, comment on peut calmer l'esprit, on peut laisser l'esprit se calmer. So Mais là, Benoit is saying, Jeff, he understood well what you said about calming the mind. lorsque l'esprit devient calme, When the mind is calm, ainsi, j'ai l'impression de m'endormir. C'est comme si je tombais endormi. it feels like I'm going asleep. Et ça m'énerve, simplement. J'ai l'impression, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de dormir. Alors, ça m'énerve. Je ne sais pas quoi faire avec toutes ces choses-là. I dislike that very much. It's as if I tell myself, what am I doing there? Standing asleep like that. Yes. It should not be dull or sleepy. It's clear as can be. It's clear as can be. If there's some kind of drowsiness, wake yourself up. See what you're doing wrong. See where you're indulging. Can you follow? Oui, je crois. Oui, je crois.
Ça se produit constamment, toutefois. but it happens all the time. You've been working at it for a long time, haven't you? Yes. Oh, And yet the point is right at the bottom of all of that sleepy, dull, huh? Right at the bottom of that. je dois ajouter quelque chose. I'd like to add, J'ai l'impression, lorsque ça s'endort comme ça, qu'il y a comme un rêve qui vient d'apparaître. C'est comme un niveau très profond de rêve. J'arrive pas à voir, mais c'est un rêve. so Qu'est-ce que c'est? I get the impression when I get sleepy like that it is like a deep dream coming up. I know something of your health situation and also your age, Benoit. Before you sit, it may be wise to rest, to take a nap. Maybe you need some sleep. Then wake up fresh and sit. If you still fall asleep, bring the mind back and see right at the bottom of that dullness, right there. It's as clear as can be. Don't try to get out of it. Go all the way in, Benoit, all the way in. Excusez-moi, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Je suis conscient de mes 80 ans et des conséquences que ça peut avoir. Mais ce que vous me dites, c'est d'entrer dans cette somnolence-là, si je suis bien posé, d'entrer dans cette somnolence-là, c'est ce que vous voulez dire? So Benoit is asking, I'm aware of my age and the consequences of that, but are you telling me that I should really just go deep down in this dullness? Is that what you're saying? What would happen if you did that, Benoit, if you went all the way down without judging, reacting, getting in? Généralement, j'ai des visions. Generally, what happens is I have visions when I do that. It would be better if you just fell sound asleep, but anyway. Merci. Thank you. Sweet dreams, my friend. Marta, please. Thank you. Dear Jeff, I have a very good friend. She went to the hospital for 20 days for COVID-19. Now she's at home with a machine for breath, oxygen machine. And she asked me if she can practice Zazen with the machine. Yes. Okay, thank you. Yes, she can't do it the way that we normally would do it. Okay. But she can still practice with whatever breath she has. However large or small, it is quite enough. It is quite enough. You tell her she lacks nothing. Thank you. Thank you.
J'aurais une question. Mon nom est Bernard. I would have a question. My name is Bernard. C'est la tristesse qui accompagne ma pratique. It is, En- it is sadness that accompanies my practice. en dehors du zazen, pas durant le zazen. Outside of Zazen, not during Zazen. Par exemple, As an example, le zazen génère chez moi beaucoup de sensibilité de corps et d'esprit. Zazen generates in myself a deep sensibility of body and mind. So where does the sadness come from? Alors, d'où vient la tristesse, Bernard? La souffrance The suffering. Of what? Quelle souffrance? une trop grande sensibilité à ce que de voir la souffrance chez les autres. It's too sensitive in the face of the suffering of others. That can rouse great compassion, not sadness. Ça peut éveiller une grande compassion, Bernard, pas de la tristesse. Do you know what I mean? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Sadness is a genuine emotion. La tristesse, c'est une émotion There are, authentique. there are things to feel sad about, it's true. Il y a effectivement des choses à propos desquelles on peut se sentir triste. But when the practice is true, it Mais- gives Mais quand la pratique est réelle, it gives us the love, the compassion to respond. la pratique à ce moment-là nous donne l'amour et la compassion pour répondre. We're not going to solve all the problems of the world, Non, nous n'allons pas résoudre tous les problèmes du monde, but feeling directly, as you speak of, the sadness of another, of the world, mais ressentir aussi directement que tu le fais la souffrance des autres et les problèmes du monde. isn't this where love, where compassion comes from? Est-ce que ce n'est pas de là que viennent l'amour et la compassion? Je crois que oui. I think so, yes. When a loved one passes away, dies, we may feel great sadness. Quand une personne que l'on aime meurt, on peut ressentir une grande tristesse. I often get the impression with people doing Zen practice that they feel, well, I'm doing Zen, so I shouldn't feel sad, but I do. Parfois l'impression que certaines personnes qui pratiquent le zen semblent penser que puisque je pratique le zen, je ne devrais pas me sentir triste. Pourtant, c'est le cas. Feel that sadness all the way through. That person who has passed away deserves that.
ressent cette tristesse jusqu'au bout. La personne aimée qui est morte mérite cela. Let your tears honor the memory of that person. Que tes larmes honorent la mémoire de cette personne. They deserve that, and so do you. Il le mérite, et toi aussi. Thank you for your compassionate question. Merci de ta question remplie de compassion, Bernard. Je vous remercie à mon tour. I thank you as well. J'aurais cru qu'avec la pratique, I thought that with practice, j'aurais pu diminuer cette tristesse, mais c'est tout le contraire. I thought that with practice, this sadness would calm down, but it's completely the contrary. Même si je me fais de plus en plus vieux, Even if I'm getting still older, c'est tout le contraire de l'art. it is, again, all the contrary. It's getting deeper. Merci beaucoup. Thank you. Marty thought, I'm afraid we've gone over about. It's just 3 minutes. So for tonight, we will return to Zazen. No, to Keenan. Okay. Yes. Thank you. Thank you all for your questions and comments.